Good day, students. In our previous two classes, we have discussed what is a sentence, what is a phrase, what is a clause. I hope you understand it. And in the next class, I explain you different kinds of sentences. What is an assertive sentence and how to identify it. How to identify an S-no interrogative or a WH interrogative or an imperative sentence or an exclamatory sentence. These two classes have been explained. If you are thorough with these two topics, and in the next class I will explain you changes in pronouns. What is a subjective case pronoun and what is an objective case pronoun, and what are the changes that occur while transforming a sentence from active voice to passive voice and vice versa. Vice versa in the sense you can transform a passive voice sentence to active voice also. Of course, that's not part of your syllabus, but you have to learn it. You have to know that a question on active voice to passive voice is not only given in your examination paper. Sometimes you may be asked by giving a question in passive voice and you are asked to write the statement in active form, in active voice. Sometimes it may happen likewise. Say you will have to follow the same rules and you will have to reverse the same rules. That's the thing that happens. Okay, let's discuss it later on. Okay. So, and in the next class I've explained you different structures of verb forms. What is the active form of the verb of a particular tense and how does it change in the passive voice of that particular tense. In the active voice, in simple present tense, you may see V1 or V1 plus SRES or do V1 or does V1. Of course, don't V1 or doesn't V1 or do V1 or does V1 in active voice in present tense. But you don't see any V1 or V1 plus SRES or do V1 or does V1 or doesn't V1 or don't V1 in passive form. What you see there is am, is, are, any one of these three helping verbs and V3 form. You don't see V1 form over there. I've made it very clear. You don't see any V1 form or V2 form or V4 forms in passive voice. All you see is V3 form. Okay? You don't see V1. You don't see V1 plus SRES, do V1, does V1, don't V1, doesn't V1. You don't see any one of those verbs which you see in active form. What all you will see is either am, is, are plus V3. You'll see that. That's what you will find in passive form. So what are the changes that occur in the verb forms are also given there. I also taught to you in your previous classes. Okay? Now we shall see the steps involved in transforming a sentence from active voice to passive voice. The first step is identify the kind of sentence. Step 1 is identify. IDENTIFY. Identify the the kind kind of sentence SENTENCE. This is the first step. That means whether the given sentence is either assertive or interrogative, S-no interrogative or WH interrogative or imperative or exclamative. You need to identify whether the given sentence is an assertive sentence or an interrogative. It could be S-no interrogative or WH interrogative or imperative or exclamatory sentence. What kind of sentence is given to you? That is the first step you have to identify. If you are not able to identify this area, you will not be able to write a proper or correct answer. If you want your answer to be exact and correct, then you should be able to identify the kind of sentence that is given to you the first. This is the step 1. Okay? And second step, after identifying the kind of sentence, then identify the verb. Identify the verb so that you can identify the tense. Identifying the verb means identifying the tense. When you identify the verb, you can tell only verb form tells the tense, not the subject part, not any other part of the sentence. ఒక సెంటెన్స్లో ఉండే ఏ వర్డ్ కూడా మీకు టెన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయదు. దేన్ని చూసి మీరు టెన్స్ని చెప్పలేరు.
టెన్స్ ఏంటో మీకు తెలియాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద వర్బ్. దట్ వర్బ్ అలౌస్ యూ టు డిటర్మైన్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ అయినా ఎస్ఆర్టివ్, ఇంట్రోగేటివ్, ఇంపరేటివ్, ఎక్స్క్లమేటరీ టెన్సెస్ ఉండవు. ఈ వీటికే మీకు టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎస్ఆర్టివ్కి ఇంట్రోగేటివ్స్కే టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లో ఏ టెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ టెన్స్ చెప్పాలి అన్నా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ ద వర్బ్. వర్బ్ చూస్తేనే, వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీరే సెంటెన్స్ టెన్స్ ఏంటో చెప్పగలుగుతారు. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద tense when you take a look at the verb, when you are able to identify the verb form in the given sentence. Okay, when you identify the verb, you can tell the tense of the sentence. As I already told you, not every tense has got passive form. మనకి టోటల్గా 12 tenses ఉన్నాయి. సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. 3 simple tenses. Simple present, simple past, simple future. These 3 tenses have got either active form and passive form. And we have got only 2 continuous tenses. Only 2 continuous tenses. Present continuous has got active form and passive form. Past continuous has got active form and passive form. Remember, only these 2 continuous tenses have active and passive forms. Future continuous, only active form, there is no passive form, hence we don't learn it here. Present perfect continuous tense, only active form, no passive, no way connected to this area. Past perfect continuous, only active form, no passive form. Future perfect continuous, only active form, no passive form. So they have got nothing to do with this topic. Got it? Only 8 tenses. All together we have got 12 tenses. Out of these 12 tenses, we have got 8 tenses with active and passive structures. 4 tenses don't have passive structures. They have got only active structures. Those tenses are future continuous, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. These 4 tenses have got no passive form. They have got only active form. So hence they don't come out here. We don't discuss them here. Okay. And we have got 8 tenses: simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect, future perfect. Once again, simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous. Remember, no future continuous. Then present perfect, past perfect, and future perfect. 8 tenses have got active and passive structures. So you should be able to identify in which tense out of these 8, in which tense the question is given. And there might be a few questions which are based on models: can, must, likewise. Okay, they don't deal with any tense. Those are models I already told you. Okay, so you should be able to identify the tense. After identifying the tense, the third step is identify object in the given sentence. Identify the object, object, object in the given sentence. We have got objects in 2 forms, 2 types of objects. One direct object and there is indirect object. I'm going to tell you one important point. If a sentence doesn't have an object, if a sentence doesn't carry an object, either direct or indirect, if there is no object in the given sentence, that statement or that sentence cannot be written in passive form. Remember this point, very very important. I repeat, if a sentence doesn't carry either a direct object or an indirect object, that statement, that sentence cannot be written in passive form in the case of assertive and interrogatives. In the case of assertives and interrogatives, imperative can be given. Even though there is no object in an imperative sentence, you can write passive. Even though there is no object in exclamatory sentence, you can write passive. These 2 are exempted. Imperatives and exclamatories are exempted from this rule. Even though there is no object in the given sentences, that is either an imperative or an exclamatory, still you can write it in passive form. Whereas you can't do the same with assertive and interrogative sentences. They should definitely carry an object, either direct or indirect. Remember this point. Then, how do I know, sir, whether a direct object is given or indirect object is given? The process is very simple. In the given statement, identify the verb and question the verb with what. If you get an answer to what, that is called direct object. You don't get answer to what, then question the same verb with whom, whom. If you get an answer, that is
indirect object. You don't get answer to either what, no direct object. You haven't got any answer to whom, 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 no indirect object. That means that sentence doesn't have either direct object or indirect object. That statement cannot be written in passive voice. I'll explain it with one example. Look out here. She speaks English. This is the statement. She speaks English. Okay. Let us discuss only this topic. You can follow the same order of this. First, identifying the sentence. It is assertive or S-no interrogative or WH interrogative or imperative or exclamative. Simple. It doesn't carry a question mark, so it is not interrogative. It doesn't start with a verb. It is not imperative. It doesn't have exclamation symbol. It is not exclamatory sentence. Finally, it is assertive sentence. That way you can identify it easily. Okay. So first one is over. Second one, identifying the verb form so that you can tell the tense. The verb here is speaks. It is in V1 form, SRES. Hence it is in simple present tense. Second step is over. Third step. This is what we are discussing. Identifying the object. See, what is the verb here? Speaks is the verb. Question this verb with first word. Speaks what? You better ask the question in Telugu. With the Telugu question translate చేసుకోండి. Speak అంటే మాట్లాడడం. Speak అంటే speaks అంటే మాట్లాడడం. What అంటే ఏమిటి? మాట్లాడడం ఏమిటి? ఏమిటి మాట్లాడుతుంది? You can make it little bit convenient for our convenience to understand it easily. ఏమిటి మాట్లాడుతుంది? Subject she కాబట్టి ఏమిటి మాట్లాడుతుంది? You can turn it like this. ఏమిటి మాట్లాడుతుంది? The answer is English. So you've got an answer to question what? This is called direct object. Either direct or indirect, it has got an object, so this statement can be written in passive voice. This statement can be written in passive voice. Okay? And in another example, I gave him. Again, it is assertive sentence and the verb is gave. I gave, G-A-V-E, gave him. This is she, S-H-E. Speaks, S-P-E-A-K-S, speaks. English, E-N-G-L-I-S-H, English. This is the sentence. And this is another sentence. I, G-A-V-E, gave him, H-M, him. Again, the same process. Identify the kind of sentence. It is assertive. Identify the verb, gave. Now, we have to identify the object. Question the verb with what first? Question the verb with what? Gave. అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఇవ్వడం. What? ఏమిటి? ఏమి ఇచ్చారు? No answer here. Observe this. ఏమి ఇచ్చారు ఉందా మనకి స్టేట్మెంట్లో? No. ఓకే? గేవ్ అంటే ఇవ్వడం. What అంటే ఏమిటి? ఇవ్వడం ఏమిటి? అంటే ఏమి ఇచ్చారు? You can follow that sense. Right? ఏమి ఇచ్చారు? We don't have any answer. Do you understand that? So there is no answer to question what. In that case, question this one with whom. Whom తో క్వశ్చన్ చేయాలి. Gave అంటే ఇవ్వడం, whom అంటే ఎవరికి అని అర్థం. ఎవరికి ఇచ్చారు? Now we have got an answer, him. This is indirect object. See, in this sentence you have got direct object because it is an English is an answer to what. In this sentence there is no indirect object. And in the second sentence, him is an answer to the question whom, not what. Hence it is not direct object, it is indirect object. Okay? In this sentence we have got direct object and in this sentence we have got indirect object. In some sentences you may have both the objects. That means you may have direct object in the sentence and indirect object in the sentence. In that case, you will have to write two passive answers. See, in this case you have only direct object. So you write direct objects passive form. In this case you have got only indirect object. In this case you will write indirect object as subject and passive voice. One statement, one answer. You will get one answer here, one answer here. But in some cases, for example, Raju is giving me notes. Raju, R-A-J, is, I-S is, giving, G-I-V-I-N-G, giving, M-E-Me, N-O-T-E-S, notes. Raju is giving me notes. Study this sentence. Try it the way I have explained you here.
First, identify the kind of sentence. This is assertive, there is no doubt. Identify the verb. See, in yesterday class I told you, not just is the verb, not just giving is the verb. Is giving, it is the verb. Is plus V4. Giving is V4 form. Ing represents continuous tense. Giving, continuous. Is tells that it is present continuous. If there is was or were, that is past continuous. Likewise, you will be able to identify it. You know it better than you know it better. Okay? So this is present continuous tense. Okay, now we have to identify the object. Third step is identifying the object. First, question this verb with what? Is giving what? Is giving అంటే తెలుగులో చూడండి. Is giving అంటే ఇవ్వడం. What అంటే ఏమిటి? ఇవ్వడం ఏమిటి? ఏమి ఇచ్చారు? Notes. This is direct object. Okay, this is notes is an answer to what? So it has got direct object notes. And now, is giving whom? Now we shall question it with whom. ఎవరికి ఇచ్చాడు? ఎవరికి, whom అంటే ఎవరికి అని అర్థం. ఓకే, ఈజ్ గివింగ్ అంటే ఇవ్వడం. ఈజ్ గివింగ్ ఇవ్వడం. whom అంటే ఎవరికి, ఎవరికి ఇచ్చాడు? మీ. In this case, you have got indirect object also. You have got direct object and indirect object in this case. And this sentence can be written, the answer to this sentence can be written in two forms. Making direct object as subject, you can write one passive form. Making indirect object as subject, you can write another passive form. That means this sentence can be expressed in two ways in passive form. Passive form is sentence ni two ways. Direct object ni subject chesi oka passive form రాయొచ్చు. Indirect object ni subject చేసి ఇంకో passive form రాయొచ్చు. Whereas ఈ సెంటెన్స్ లో మీకు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంది, దాన్ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ చేసి మీరు పాసివ్ వాయిస్ రాయగలరు. ఈ సెంటెన్స్ లో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంది, దాన్ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ చేసి మనం పాసివ్ ఫామ్ అనేది రాయగలుగుతాం. దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. హౌ టు ఐడెంటిఫై డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్? సింపుల్, క్వశ్చన్ ద వర్బ్, ఐడెంటిఫై ద వర్బ్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇట్ విత్ వాట్. దానికి ఆన్సర్ వస్తే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్గా ఆన్సర్ రాకపోతే అగైన్ క్వశ్చన్ ద సేమ్ వర్బ్ విత్ హూమ్. హూమ్తో క్వశ్చన్ చేయాలి, దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది. అలా వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు వాట్కి, హూమ్కి, దేనికి ఆన్సర్ రాలేదంటే స్టేట్మెంట్ పాసివ్ వాయిస్లో రాయడం కుదరదు. ఓకేనా? మీకు ఒక్కొక్కసారి రెండింటికి ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ రైట్ టూ పాసివ్ ఫార్మ్స్. లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. దిస్ ఈస్ third part. The first part is identifying the kind of sentence. Second part is identifying the verb in the given sentence so that you can identify the tense. And the third one is identifying the object in the given sentence. Okay? And the next process depends on the kind of sentence that is given to us. ఏ సెంటెన్స్ కైనా ఈ త్రీ ప్రాసెస్ కామన్. ఈ త్రీ స్టెప్స్ ప్రతి ఏ సెంటెన్స్ అసార్టివ్ సెంటెన్స్, ఎస్నో ఇంట్రాగేటివ్, ఇంపరేటివ్, ఎక్స్క్లమేటివ్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినా ఈ త్రీ స్టెప్స్ కామన్. Okay, first you should be able to identify identify the kind of sentence. Second, you should be able to identify the verb so that you can identify the tense. And the third one is identifying the object. Okay, ఈ మూడు అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మీకు ప్రాసెస్ మళ్ళీ మారుతుంది. అసార్టివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది ప్రాసెస్, యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్. ఎస్నో ఇంట్రాగేటివ్ అయితే వేరేలా ఉంటుంది ప్రాసెస్. డబ్ల్యూహెచ్ ఇంట్రాగేటివ్స్ అయితే వేరేలా ఉంటాయి. ఇంపరేటివ్ అయితే ప్రాసెస్ వేరేలా ఉంటుంది. ఎక్స్క్లమేటివ్ అయితే ప్రాసెస్ వేరేలా ఉంటుంది. ప్రాసెస్ అంటే యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ మార్చే స్టెప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అసార్టివ్ సెంటెన్స్ ఒకలా ఉంటాయి స్టెప్స్. ఎస్నో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్కి స్టెప్స్ ఇంకోలా వస్తాయి. డబ్ల్యూహెచ్ ఇంట్రాగేటివ్కి వేరేలా వస్తాయి. ఇంపరేటివ్కి వేరేలా వస్తాయి స్టెప్స్. ఎక్స్క్లమేటరీకి స్టెప్స్ వేరేలా వస్తాయి. అక్కడ మారుతూ ఉంటుంది, వేరియేషన్ అక్కడ ఉంటుంది. దేనికైనా కామన్గా కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇదే. ఫస్ట్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ మార్చాలంటే యూ షుడ్ బి వెరీ థరో విత్ దిస్ టాపిక్. కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే నాకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ అసార్టివ్ సెంటెన్స్, దట్ కుడ్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ 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 క్లియర్. యూ షుడ్ బి వెరీ థరో విత్ దిస్ టాపిక్. నాకు ఇచ్చింది అసార్టివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? ఇట్ కుడ్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. నాట్ ఉంటే నెగిటివ్, నెవర్ ఉంటే నెగిటివ్, సెల్డమ్ ఉంటే నెగిటివ్, రేర్లీ, స్కేస్లీ, హార్డ్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం నాట్ ఒకటే నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ కాదు. మనకు తెలిసింది, కామన్గా తెలిసింది నాట్ ఒకటే. యూజువల్లీ సే నెగిటివ్ రాయమంటే నాట్ రాసేస్తాం, లేదా నో అంటాం. ఇవే తెలుసు మనకి. ఆర్ అప్పుడప్పుడు నెవర్ కూడా మనకి సౌండింగ్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే, నెవర్ కూడా నెగిటివే కదా, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. బట్ మనకు తెలియదు ఏంటంటే సెల్డమ్, SELDYM, సెల్డమ్ అనేది కూడా నెగిటివ్ వర్డే. రెయిర్లీ, RARELY, రెయిర్లీ అనేది కూడా నెగిటివ్ వర్డే. హార్డ్లీ, HARDLY, హార్డ్లీ అనేది కూడా నెగిటివ్ వర్డే. సెల్డమ్, స్కేస్లీ, రేర్లీ, హార్డ్లీ. SCARCELY, SCARCELY, స్కేస్లీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నెగిటివ్ వర్డ్. అంటే నో, నాట్ లాంటి మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ అవన్నీ. అవి కూడా ఒక సెంటెన్స్లో ఉండొచ్చు. ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. యూ డోంట్ ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్, లుక్ ఫర్ నాట్ ఆర్ నో ఆర్ నెవర్. మనం నెగిటివ్ అంటే నాట్ కానీ, నో కానీ, నెవర్ కానీ, ఈ మూడే వెతుక్కుంటాం. ఈ మూడే కాదు. స్కేస్లీ, హార్డ్లీ, రేర్లీ, సెల్డమ్, దీస్ త్రీ ఆర్ ఆల్సో నెగటివ్ adverbs. నాట్ ఆర్ నోని నెగిటివ్ adverbs అంటాం. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ నెగిటివ్ adverb. ఓకే,
వాటిని కూడా అవి కూడా నెగిటివ్ వర్డ్స్ అవుతాయి. సో ఒక SR2 సెంటెన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇవ్వచ్చు, ఎస్నో ఇంట్రోగేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, WH ఇంట్రోగేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇంపరేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఎక్స్క్లమేటరీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ రేర్ కేస్ ఇది నెగిటివ్ అనేది. ఓకేనమ్మా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గివెన్ టు us is the first thing that you should be able to identify. Even మీ స్టడీ మెటీరియల్స్లో what do? You just identify this first. ఈ స్టెప్స్ మీకు అలవాటు అయ్యే వరకు స్లోగా చేయండి. ఒకసారి అలవాటు అయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ జస్ట్ ఆన్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్. పెన్ పేపర్ పెట్టి రాయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. కానీ ఫస్ట్ అర్థం కావాలంటే ఇట్ షుడ్ టేక్ టైం. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి టైప్స్ని. ఆ తర్వాత ఇది చాలా క్రూషియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అంత ఈజీ కాదు ఐడెంటిఫై చేయడం. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ అర్థం అవచ్చు మీకు. బికాస్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ టెలింగ్ యూ దిస్ ఇస్ V1 ఫామ్, ఇది V1 ఫామ్, ఇది V2 ఫామ్, ఇది ఈస్ ప్లస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ అని నేను డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి తెలియదు. బట్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మాత్రం మీరే ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ బిట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. మీకు నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ చేంజెస్ ఇన్ వర్క్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి మీకు ఒక స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చాను కదా, అవి మీరు త్వరగా చదువుకుంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్. ఓకే, ద బెస్ట్ యువర్ అట్ దిస్ టాపిక్, ద బెస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్, ద గుడ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్, అండ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ రైట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ విత్ వాట్ ఆర్ హోమ్. అంతే, ఆ రెండింటితో క్వశ్చన్ చేయాలి. వెన్, వేర్, వై, హౌ అలా మనకు తెలిసిన పెద్ద అంటే క్వశ్చన్ చేయకూడదు. చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే అది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వదండి. వాట్తో క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు రావాలి ఆన్సర్, అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హూమ్తో క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు రావాలి ఆన్సర్, అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. వాట్తో హూమ్తో కాకుండా మనకు నచ్చిన దాంతో క్వశ్చన్ చేసుకుని అప్పుడు ఏది ఉంటే అది ఆబ్జెక్ట్ అని రాసుకోకూడదు. మీకు అర్థమైందమ్మా మీకు ఇది? ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్. You learn this topic very, very clearly. Focus over here, and in the next class directly we shall go to the transformation of active words to passive words. ఇక్కడ నుంచి మారుతాయి స్టెప్స్. ఓకేనా? SR2 అయితే ఒకలా చెప్పాను కదా, ఎస్లో ఇంట్రాగేటివ్ అయితే స్టెప్స్ ఇంకోలా ఉంటాయి, WH ఇంట్రాగేటివ్ స్టెప్స్ మారుతాయి, చేసే ప్రాసెస్ మారుతుంది, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి ప్రాసెస్ మారుతుంది, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్కి ప్రాసెస్ మారుతుంది. దట్ we shall discuss in our next classes. Okay, one last reminder, stay home and stay safe. Thank you.